Here we are in the Lauragais, southeast of Toulouse. This region called Occitania benefits from a remarkable patrimony. The Canal du Midi, which connects the Atlantic Ocean to the Mediterranean Sea, the Black Mountain, and numerous castles and villages. The Lauragais is a land of softly undulating hills, rich of exchanges and mixes of culture, sometimes nicknamed the Little French Tuscany. It was in this region, in a village called Fourquevaux, that the association TiziNd'Oc was born. Created in 2008, TiziNd'Oc's aim was to be a bridge between Occitania and the Moroccan Middle Atlas. TiziNd'Oc works with several groups in Morocco, as well as local groups such as the Toulouse association Caravan. We met Jacqueline, founder and president of the association. Le point de départ de TiziNd'Oc, c'est un petit groupe d'amis qui viennent de tous horizons et qui ont en commun des valeurs telles que les valeurs de solidarité et les valeurs d'interculturalité. Nous avons imaginé le terme TiziNd'Oc à partir du mot berbère Tizi, qui signifie col de montagne, et Oc, c'est le symbole de l'Occitanie. C'est donc un nom qui reflète l'identité de passerelle de l'association. Ici, dans la région toulousaine, notre objectif, c'est de favoriser la découverte mutuelle des cultures, de faire se rencontrer des gens qui n'en ont pas l'occasion. Et pour cela, nous participons à des manifestations interculturelles dont les bénéfices, quand il y en a, servent à soutenir des projets de développement durable dans le Moyen Atlas marocain. Ces projets, ce sont des projets qui sont portés par des acteurs locaux et qui visent à créer des activités génératrices de revenus. Notre rôle de passerelle, c'est aussi d'aider les voyageurs solidaires à organiser leur séjour, de mettre en relation des enseignants pour des échanges scolaires et aussi d'inviter nos partenaires marocains à des réunions d'échange et de travail dans la région toulousaine. Then we met Lassen, the vice president. Lassen moved from the Atlas to the Lauragais when he was a teenager, so he has a special insight about life in both of these regions. Mon père est arrivé en France dans les débuts des années 70 suite à une forte demande à l'époque de main-d'œuvre au niveau de la France, et il était menuisier. Et du coup, comme il travaille le bois, on lui a dit voilà, tu as un contrat de bûcheron. Donc il a atterri dans le Gers. Et pendant 2 ans, il a travaillé dans la forêt dans des conditions très très difficiles. Et au bout de 2 ans, donc, il avait fini son contrat, il a décidé de rester en France parce qu'à l'époque, il y avait du travail à gogo, effectivement. Et donc, il nous a emmenés en 1973 dans le cadre du regroupement familial. Et pour moi, j'ai découvert le progrès en l'espace d'1 jour et demi, parce que je passe de ma ville de Zaouïa à l'Europe, en découvrant la mer, le train, le bus, le bateau, enfin d'un seul coup, et puis des immeubles à 2, 3 étages, 5 étages, c'était quand même un choc. Et ensuite, j'ai dû commencer ma scolarité, et comme effectivement j'étais très 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 faible en français, je me suis retrouvé au CP. Inutile de vous dire que j'étais le plus grand à 13 ans. Mais bon, je me suis accroché bon an, mal an, et puis aujourd'hui, je suis ingénieur d'études au CNRS. Et ma foi, j'aime bien l'esprit TiziNd'Oc, cette passerelle culturelle entre l'Occitanie dans laquelle je suis et dans mon village de Montgiscard, où j'étais d'ailleurs adjoint au maire au mandat précédent, et puis notre Moyen Atlas qui est très cher à nous, notamment Al-Ksiba, Zaouïa. We are now in the Moroccan Middle Atlas, in the region of Beni Mellal Khenifra, in the circle of Occitania. This region has many natural resources.
It's a mountainous area with a rich biodiversity and beautiful landscapes. It is also rich in its culture and history, carried by its people, the Amazigh, who are known for their hospitality. In their high-altitude hamlets, this farming people live off of the land and livestock. Unfortunately, the harsh living conditions have pushed a rural exodus. Another issue this region faces is the high levels of illiteracy. This is especially true for girls who often have to leave school at a young age to help out with the household. Here they live off of the orchard, whose water supply comes from natural springs further uphill. The water is shared with the whole community according to ancient rules. When we reached the small town of Zaouid Chir, we met up with Houssa, who runs a guest house called Ourthan. Houssa, the guest house owner, is an Amazigh historian. Nous sommes au gîte Ourthan. Ourthan veut dire en amazigh, c'est-à-dire en berbère, les vergers, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers, il y a une végétation telle que on ne voit même pas la bâtisse du gîte, il est implanté au milieu des arbres fruitiers. Mais ma famille n'avait pas de terre, c'était des gens qui avaient immigré de Tinrir, c'est-à-dire une oasis du sud-est du Maroc, et ils travaillaient chez les autres. Et ils ont pu avoir leur part, si j'ose dire, de verger grâce au droit coutumier qui permet aux jardiniers de posséder un quart des arbres qu'ils ont plantés une fois que les arbres commencent à donner des fruits. Et avoir aussi accès au tour d'eau, ce qui est important parce que sans tour d'eau, on ne peut pas irriguer les arbres. Plus tard, la culture d'olivier s'est avérée plus rentable. Donc les gens, ils ont arraché les arbres fruitiers et ils sont passés à une monoculture de l'olivier. Je dirais que l'olivier a supplanté la biodiversité cultivée. Le gîte fonctionne sur des produits locaux, c'est-à-dire ce qui est servi aux visiteurs, c'est soit les produits des vergers ou du potager, mais évidemment, on ne peut pas tout produire au gîte. Donc, j'ai recours à ce que produisent les voisins, à condition qu'ils n'utilisent pas d'intrants chimiques, d'engrais chimiques. Cet échange équitable n'est pas un fruit du hasard. C'est-à-dire que dans la culture amazigh berbère, il existe une pratique qu'on appelle tawiza. Cette pratique consiste à mettre en commun les moyens de production, à partager, à soutenir les autres, etc. Donc c'est une entraide qui est dictée par la nécessité. Vous ne pouvez pas avoir 2 mulets pour labourer votre champ, vous ne pouvez pas avoir 20 moissonneurs pour moissonner votre champ. Donc on moissonnait les champs à tour de rôle, c'est-à-dire les gens se regroupent pour faire les travaux des champs, etc. Voilà un petit peu l'histoire de Ourthan et du gîte Ourthan. Muna is the soul of the house. Despite having never been to school, the local people often call on her for her advice and wisdom. She has passed her knowledge of ancient traditions onto her daughters and many other women. Muna is a master of the art of weaving. Setting up the loom requires time, dexterity and patience, so she calls on her neighbours to help her.
When that is done, she starts to weave a carpet. This may take several days or even weeks depending on its size and the complexity of the patterns. In Moroccan culture, the art of weaving is one of the most precious remnants of the past. Weaving is very personal. Each artwork is a reflection of the soul of the person who made it. The guest house speciality is their herb bread. At dawn, the women pick wild herbs and medicinal plants. In the spring, they can harvest up to 14 different varieties. Back in the kitchen, Muna, Neza and Halima sort through their harvest to select the young sprigs before chopping them by hand. Alors aujourd'hui, on va faire le pain aux herbes. C'est la spécialité de Gitourtan. C'est un pain extraordinaire. On va faire la pâte avec les herbes comme luzerne, mauve, coriandre, persil, thym, du thym et origan, des épinards, les épices comme curcuma, cumin, gingembre et poivre. Et enfin, c'est l'huile d'olive. The women knead the dough, which they make from barley, wheat, and homemade yeast. After it has risen, they make several galettes. Before baking them, they add the herb mixture. The herb bread is finally served, warm, ready to enjoy. Yamna is a young cooperative set up in 2015 in Zawichir. Its founder, Ito Wamu, has brought together some 20 women aged 25 to 75 in order to share their knowledge of traditional cooking. They are making a 5 cereal couscous using barley, einkorn, oat, durum wheat and corn. They sprinkle the flour with water and roll out little balls using their hands, which are then sieved out. They repeat this process until all the semolina has turned into couscous. It's then steamed and sieved again. At the end of this long process, the women lay out the couscous on big mats so it can dry under the sun and be preserved. They can also cook it right away. سميتي عمويطو زايدة في 61. خدمت في التعاون الوطني في عام 81. كنعلموا البنات، تعلمون عندنا البنات، وكنشوف الناس بزاف، وكنشوف العيالات
خدامات وما كيستافدوش وكل شيء كيعرفوه وما كاينش ما عارفينش شنو غادي فين غادي يمشيو. انا فكرت باش غادي ندير لهم تعاونيه باش يخدموا، والحمد لله ما انتم كتشوفوا كل شيء بلا الخدمه عندنا نقيه والكسكسو ديالنا كل شيء مزيان، والحمد لله زعما تعلموا من عندنا البنات. وكنتمناو دابا غير باش فكرت باش ندير تعاونه ونتمناو نزيدوا لقدام ان شاء الله. والحمد لله العيالات هما خدامين، ولكن انا شحال من حاجه كنعرفها الحمد لله وريتها للعيالات، والحاجه اللي كيعرفوا ثاني هما وراوها لينا وكنتكاملوا بيناتنا. وشاركت في جمعيات 3 الجمعيات، الجمعيه ديال الدياليز وجمعيه ديال المحسنين وواحد جمعيه اخرى، وعضوه في اللجنه المحليه في البلديه. واش انا باقا خدامه، واخا عييت راه باقا خدامه الحمد لله. وانا كنتمنى لكل مره تزيد تجتهد وتخدم، وكنتمنى العيالات كاع يديروا تعاونيات وينوضوا يخدموا. ولكن الحمد لله كنتمناو من الناس اللي عارفين وقارين، انا ما قارياش، وكنتمنى من الناس اللي قاريين يزيدونا لقدام ويعاونونا. The commitment of the women in the Yamna cooperative has rapidly produced results. Thanks to the quality of their hard work, the cooperative benefits the support of institutions and human development associations. Since its creation, the cooperative has been invited to multiple trade fairs all over Morocco. TiziNd'Oc and Caravan have invited Ito Wamu to take part in several events about solidarity economy near Toulouse. هنا كنخدموا حنا من غير المواد الطبيعيه، عندنا الكونفيتير طبيعي ما فيش الدواء، هذا بالمندرين والحامض بلدي، هذا بامبليموس طبيعي، عندنا مورد طبيعي كنديروا في وسط العينين ديالنا اللي كانوا مرض، عندنا الزعتر اذا درات كرشك ولا المعده ديستوما كلشي، عندنا الزميطه طبيعيه فيها اللوز فيها الشعير القمح، عندنا الكسكسو الخماسي كاين السداسي، كاين تقريبا 12 شكل ديال الكسكسو عندنا. عندنا الفواكه هذا المشماش والليمون، جميع الفواكه طبيعي اللي عندنا في البلاد والاعشاب اللي عندنا في البلاد كاع كنقطروهم، والفواكه اللي كيكونوا في الموسم ديالهم يا الليمون يا بعويده كل شيء كاع الفواكه ديال الموسم اللي كيكونوا عندنا في المنطقه ديالنا. Now we reach one of the guest houses run by the association UADN. The UADN runs solidarity tourism projects around hiking and mountaineering. The guest house is called Ifared, which translates to Rain Lake. It is located at 1400 meters of altitude and offers a beautiful panorama of the junction of the Middle and High Atlas. Saeed, the head of the UADN, tells us about setting up these tourist guest houses. اتحاد الجمعيات التنموية بناور تأسس سنة 2007، فهو يتواجد بجماعة ناور اللي هي متواجدة بالأطلس المتوسط وتابعة لدائرة القصيبة إقليم بني ملال. فاتحاد الجمعيات هو فيدراسيون ديال مجموعة من الجمعيات، وكل دوار تأسست فيه جمعية اللي تنشط في هادشي ديال التنمية، واتحاد الجمعيات حاول باش يأسس اتحاد لهذه الجمعيات هذا من أجل التحسيس والتأطير والمساهمة في التنمية المحلية داخل الجماعة. بعد ذلك مولات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه المآوي السياحية، وتم بناء فقط البنايات. بعد ذلك تبين لاتحاد الجمعيات التنموية بناور أن هذه المآوي السياحية في حاجة إلى التجهيزات، فاستطاع أن يعقد شراكة مع جمعية TiziNd'Oc بشراكة مع المجلس الجهوي ميدي بيريني. تم تهيئة الفضاء الخارجي للمآوي السياحية، وكذلك اقتناء بعض التجهيزات الأواني ديال المطبخ، كذلك بعض الأفرشة والأغطية، وتم تزويد وتمرير الشبكة ديال الماء الشروب، وكذلك شراء الألواح ديال الطاقة الشمسية لهذه المآوي السياحية. The
10 years, the association TiziNd'Oc has been a bridge between the Lauragais and the Amazigh circle, developing several layers of intercultural and solidarity exchanges. They are still accompanying the women of Yamna who are taking their destiny into their own hands in order to create a better future. They are also promoting the solidarity tourism projects driven by the UADN. TiziNd'Oc is working to reinforce the link they created by spreading the word about its actions and hopefully attracting many more young and less young to embark in this great adventure. أخوي خجا مزيل أخوي خجا مزيل وغاسيم دكاج نروحا يا خضر أخويا ذا زانوق وليتشي ذا زاك زليخ خويا ذا زانوق هذا أخوي خجا مزيل أخوي خجا مزيل أخوي خجا مزيل ولي خالب بثاي متى تدوغ غرداد أخويا ذا زانوغ وليتشي ذا زاك زليخ خويا ذا زانوغ أو أخوي خجا مزيل